Hello everyone, thank you for your precious time to join our webinar today. I am Zhu Boying from mediCAD based in Frankfurt. Today I have invited Dr. Schäfer from Germany and Dr. Yang with his team, Dr. Xu from China. Both doctors are very experienced on endoprosthesis surgeries. They will have an international talk about how to use mediCAD as a standard routine. In the first 10 minutes, Dr. Yang will show you some use cases. After that, Dr. Schäfer will show you 2 standard use cases used mediCAD 2D. And then we have 10 minutes to have a discussion round. So now let's welcome Dr. Yang to start the webinar. Dr. Yang, please. Okay. Thank you. Thank you for the first day. Thank you for the mediCAD. I usually call mediCAD, but maybe its correct pronunciation is mediCAD, right? Yeah. Right. So I think this is very good program for the templating in the osteoplasty. And I wish you my great pleasure and a great thank you to the Dr. Schäfer. Dr. Schäfer is do much work and good work in this templating use mediCAD. So today we and our team joined the webinar to learn much and experience from the Dr. Schäfer. The first case is a young man. It's a 36-year-old. This patient is a foreigner from the South Africa. So it's a revision case. So we know his history of the patient is initial hip arthroplasty in 2017. And he paid 2 months, and he felt the leg shorter than the normal side. And the diagnosis we gave the loosening of the prosthesis after THA. We can find the stem is good, so we consider the acetabular side is loosening. And we do the templating using mediCAD. We plan the cup. The diameter is pre-operation. We planning is 54, and we just wait, and then we do the operation. So we find in the operation the size of the copper size is good. We found it's similar to the planning. So we planning the copper is 54, and intraoperation we fix the copper is 52. And we implant some the autograft bone. Oh, then we come to the second case. This case is male, 80 years, and initial hip arthroplasty in 2006. We can find the initial the primate he do the femoral head arthroplasty, just a femoral head, and we diagnose the loosening of prosthesis is stem, is the femoral side, and we want to do the femoral side templating, because we found the femoral, the bone quality is low, it's not good, and we do the templating. In templating we plan the frame. Oh yeah, so we want to use the Zimmer to the copper. We use stem. We want to use the Wagner XL. The size is 14, but we find
the bone quality is not so good. So at last we use the cement. We use the cement, and we plan the operations. Use the THA, total hip. So the cup size is very good. So planning is 50, and the intraoperative is the 15 millimeter, and the stem. At last we use the Johnson DePuy, use the cemented stem, because we found the bone quality is not so good. And the last case is a male, 53-year-old. It's a DDH. It's a DDH. It's dislocation of the hip. So we want to know how to fix the carpet is the best. So we do the templating, use the mediCAD, and we planning carpet 50 millimeter, and this planning is very good for us. In intraoperating operation, we found that the carpet inspection is 15. And then femur side, we use Johnson DePuy China, because China we think for the young man is very good. So we're planning size 1, and we use the size 1. It's good. 说个片子没了啊 Oh yeah. So this is after after operation, the X-ray. We found that the fixation of the carpet is not so good. The size is same, but the fixation we a little higher, or the rotator center a little higher. So at last, we want to ask the Dr. Forscher some question. Is to use mediCAD as a routine, or use mediCAD for complex case, because we think in the complex case the mediCAD is more valuable. Yeah. And how to use the mediCAD as a routine. And we want to know, you use the 2D. Why not you improve to the 3D templating? So, and as my opinion, in 2D templating, sometimes we cannot confirm the size of the fixation positions, not so good. Yeah. So we want to know your experience, and at last, how to reasonable refer to the parameters of pre-operative planning during the procedures. So thank you, Dr. Schäfer. I thank you for the interesting cases. Thank you for Dr. Yang. Thank you for Deloitte, for the people. They spend today time with us in this webinar. Thank you very much. I will say for the questions from you, I use mediCAD every day by every case. That is obligatory in Germany. We have to do before we operate the patient, by every operation, by routine operations, or by fracture operations. We have to do this. That is obligatory, and we have to document this. This is ein issue. That's why that 2 issue. I think as a doctor, you should have to plan every operation. That will make the surgery easy for you. I will compare with the car, with the navigation, with the map. You have the map. You know the way. You can know that yeah, in this street or in that street, you can every time you can always go in this street or in this street, but you have a plan. Yeah, you have a plan.
and then can you vary from this plan, but when you don't have a plan, when you don't have a map, then you lost your way. I will advocate by every case, every time, every day, every case to plan. That's auch here in Germany is obligatory. That's the first question. What was the second question, please? Would you remind Dr. me with Yang, the, can you please show questions? your screen again so Dr. Schäfer Okay. can see your second question? Yeah. Second question, okay. Yes. 哪个？I think the second question was why 2 day or 3 day. I use 2 day. We have the lessons in our hospital with 2 day version. I would say that's easier. That's easy. I can plan my operation in 3 minutes. In 3 minutes is yeah, with a 2 day version. With 3 day version, you need to have a CAT scan. You need to have the time. You need to have you need to have the lessons. Vielleicht, I would say can Frau Going translate? I will talk in German. I think that will be better. That Going translate what I would say. Okay, I will translate. Yeah? No problem. Okay. Okay. Also wenn wir also hier in Deutschland with 2 day Version, dann können wir sehr schnell, auch wenn das ein Notfall, ich kann meine Operation, meine Surgery in 2 minutes, in 3 minutes, in 2 bis 3 minutes fertig machen. Ich kann direkt in den OP-Saal. That aus technical, also aus praktischen Gründen, I would say I will use the 2 day in the future. Okay, wait a minute, I will translate. Thank you. 杨医生他说2维的软件就是有个好处是非常的快，就算如果有紧急的病例，他也可以在2分钟、3分钟之内就完成一个规划。他对他来说在技术上和实际操作过程中是非常省时、非常快速的，所以他选择运用2维的软件。而且他不需要做 CT 对吧？对。是的，他刚才用英文说他不需要做 CT， 只需要 X 线图。So, 是的。In Germany, you have the operation safe committee, and you will in every hospital, every surgery have a guideline. In the guideline, the committee asks you must do the breaking, right? Yeah. I will speak in German and Going will go to translate. Okay. Ich möchte hier betonen nochmals, also aus praktischen Gründen von den Kollegen, dass jeder Chirurg vor jeder Operation eine Planung macht. Das kann die Operation enorm erleichtern. Man kann immer variieren, ja, also interoperativ kann man von dieser Planung variieren, aber mindestens hat man einen konkreten Plan. Und er kann jederzeit variieren, aber mindestens er hat den Wegweisender. Er weiß ganz genau. Also okay, ich wurde jetzt also eine Nummer größer oder eine Nummer kleiner, aber ich weiß, ja, ich habe mindestens also konkret meine Planung. Ich kann jederzeit variieren. Aber ohne Planung, dann ist man blind, ja. Also ich würde davon abraten, ich würde immer betonen, ich würde immer empfehlen, auch wenn das nicht obligatorisch ist, hier bei uns in Deutschland wäre, aus gesetzlichen Gründen. Ich würde also bei jedem Fall eine Planung empfehlen. Okay, ich übersetze. ja. 杨主任 ，Dr. Schäfer 说，如果他是想强调一下
他是真的是会做每一个规划，就算德国这边不是必须要做，他也推荐每一个医生在做每一个手术之前都来做 mediCAD 的规划，因为就算规划有再放那儿，然后您在手术中还是可以做调整。比如说大一号或者小一号，您随时都可以调整在手术中，但是这是一个路，这是一条路。如果没有这个规划的话，医生就是像眼睛就像瞎了，看不见，所以他会推荐每一位医生，就算德国不是强制要做规划，他也是会推荐医生做术前规划。So I can't agree more. So I think in China, now we must do the templating mediCAD, and I think more than Germany surgery, because now in our country, we use so the insurance company pay the money for the prosthesis. The price is lower and lower. I think that the insurance company. So sometimes the company cannot supply all the sides of the prosthesis. So we must do the templating, and we want to know what side of the prosthesis implanting. So we will let the company to prepare. So we think because when I learning in Germany, we found in Germany hospital. In your hospital, in your operating theater, you have all sides of the prosthesis. And the UK TK, if you do the UK, you want to change the operation to the TK, you right now can get a new implant in your hospital, right? Okay, in our hospital we use the Axias design firm as a company Escolab. I would say that the insurance company they are making this clever. They don't want to waste money. They know with a plan, with an operation plan. In the most cases, you use one stem. You use one inlay. You don't have to use more than one stem. You know fast. You know almost 100% that you are going to use this stem in this from this company with this specification. From my experience, in 99%, I will use the same instruments, the same size what I have planned. 99. The insurance company they know they have to pay a little more money for the OP plan, but they know in the end effect they will save money. Say here the third question, how to reasonably refer to the parameters of perioperative planning during the procedure. We print in our hospital. You don't have to have always ein PC oder einen PC oder in your operating theater. It's practically easy ein print to have a print, and you know, and you can read what is the size. The stem is this size, the head is this size, the neck is this size, the conus is this size.
and in 99% that match the anatomy of the patient. And we use we use can Frau Going help mir beim Translating? Okay. Ja, wir benutzen, also zu planen bei dem Röntgen, wir benutzen in allermeisten Fällen, wir benutzen eine Messkugel. Auch wenn wir also zum Beispiel manchmal diese Messkugel nicht auf dem Röntgen haben, dann kann ich mit einem Vergrößerungsfaktor das eingeben, 115%. Und interessanterweise, das klappt in allermeisten Fällen. Also ich finde, dass das, was ich geplant habe, auch ohne Messkugel, also natürlich idealerweise mit einem Messkugel von 25 mm Durchmesser, aber selbst mit einem Vergrößerungsfaktor, ich gebe einfach also in dem Programm 115%. Und interessanterweise, nach der Operation, ich sehe, dass meine Planung hat gestimmt. Ich habe genau geplant, was ich habe genau eingebaut bei dem Patienten, was ich geplant habe. 杨主任，然后学生他说这还有一点就是回答您第3个问题，前面他用英文说的，然后后来呢他说就是如果没有那个球，就是净比例球，那他呢会用放大比例，就是他一般是用放大到115%，然后呢他在用规划之后，在手术完了之后看那个结果是一样的，就是他如果没有那个净比例球，就放大到115%，在他的医院每次都是可以很准确的。就是把片子上的尺寸再放大115%，就是放大1.5倍。就是在 mediCAD 里输入115，对，缩放比例115%。他认为这个比例是比较合适的一个换算比例。对，他说如果没有那个净比例球的话，他一般是用这个，在他的医院。没错。但是验证呢是在手术之后可以对比，可以做个对比。Okay, would you please start my presentation? I would present two cases, two practical cases, the routine every day by also in Germany in meinem Hospital. Yes. Next slide, please. The first case is a woman. She is 95 years old. She had ein fall down. After sieht man on the right hip that sie a fracture, medial neck fracture, and because of the age of the patient, we have einen Bipolar, also einen Bipolar mit Zement. That is the Ergebnis, that is the result after the operation. Next slide. And we every day, by every case, we will make an OP plan. We plan on the other side because the right hip had a fracture. I don't plan the hip with the fracture. I plan on the other side. We can see, also you can read the Planung. You can read you can read what you planned, and that is that is very practical. I don't have to have a big PC. I don't have to have a big. All that I need is this paper with the data, with the information, with the information, and I go in the operation theater, and when you can compare the results, the implant in the plan, but also in the X-ray, also slide before, you will see that is the same. That is the same size.
That is what I've planned. I find this personally very effective to have a plan. Okay, next slide. That second case is a man, a male, 73 years old, had typical osteoarthritis in the hip joint on the left side, and that is we use Exia design from the firma Escolab. We are satisfied with this design, and that is the plan. And this plan costs me 2-3 minutes, maximal 5 minutes. Dr. Yang had said 2-day, 3-day version. I use the 2-day, 2-day as a 2-day version, and I am satisfied with this. I can I can plan the case in 2-3-4 minutes. The result is in many cases the same what I've planned, what I have planned. And I have to have Noor this paper with the result. I will read before I operate. Also in the OP theater, I have in my head, that is the data. Not I can every time a number bigger and a number smaller, but I know when I have planned number 10, I can go a number bigger, number 11, but I cannot go 2 number bigger. Then I know that will not function. That will not function. Okay, next slide. And that is the hospital where I operate in Germany. That is in Bayern. Great, looks good. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Schäfer. Thank you, Dr. Yang. And yes, thank you, Dr. Schäfer. Very nice the slide. We want to a question for Dr. Schäfer. So I saw your slide. You do the plan. Yeah. You just do templating in the AP position of X-ray. ML position. You do that. I plan on the anterior posterior. I do not plan on the lateral. But you can do. But from my experience, you don't have to do this. I didn't have a problem because I have a plan only on the anterior posterior. You can, and that will be better, but that will cost you more time. That will function. I know I know many colleagues here in Germany, and they do know this plan. They do know anterior posterior, and that will function. You can naturally when you have time, you can on the other event. Yeah, thank you. So I know in more than 19% patients, you just do the AP is enough. But maybe in some case, in the DDH case, and maybe the classic crown 3 or above, yeah, you cannot design confirm the rotator center. So because in some case in DDH, in the acetabular side. Yeah, when I know here wall. I want to add an point.
a point. When I notice that this case is a complex case, that is not the everyday case, I will do the plan on in anterior, posterior, and lateral, and manchmal, wie kann man das sometimes I do a CAT scan when I notice that case is very complex, that is not the everyday case. I will do as the Dr. Yang 3-day CAT scan and the plan 3-day or on 2 Ebene. Das Center hat Dr. Yang had a question of center of rotation of the acetabulum. I would say I would prefer to explain that in German and going to translate. Okay, I will do. Genau, also man hat verschiedene Optionen in mediCAD. Das ist sehr praktisch. Ich kann einfach die Grenze von dem Kopf mit einem Kreis, ja. Also ich mache diese 3 Punkte an der Grenze von dem Kopf und dann kann ich das Rotationszentrum bestimmen. Ich mache das also mit dieser Funktion, mit dieser Option von einem Kreis, 3 Punkte an dem Kopf und dann kommt der Kreis und dann kann ich das Rotationszentrum von dem Gelenkten bestimmen. Also diese Option mit 3 Punkte und Kreis. Ja. Okay. 杨主任，Dr. Schäfer 说，就是在 mediCAD 里有很多的可能性。就比如说，他要确定髋关节中心的话，他可以用3个点画个圆，然后呢就能确定髋关节的中心。Ich habe gerade aufgemacht das Programm. Sie meinen diese Funktion, ne? Genau, ganz genau. Also I use this option. I use this option. 他用这个方法，对，他用3个点画一个圆，然后确定髋关节中心。I use this tool or Goyong. Wenn ich merke, dass der Kopf verformt und disloziert ist, dann mache ich diesen Kreis, aber angesichts von der Pfanne selbst, also nicht von dem Kopf. Sie können natürlich also den Kopf benutzen, aber wenn Sie merken, dass der Kopf deformiert oder luxiert oder wie auch immer, dann benutze ich die Pfanne, das Acetabulum. OK， 呀， verstehe。他说，如果这个髋关节，您看到这个股头，它如果脱位或者有畸形，那就可以用杯，就是在髋臼上来选点，就不是在这个股头上选3个点。可能他没有听懂我的问题，就是我刚才问的是，就是如果在 DDH 的 case 当中，那我们知道其实它旋转中心是上移的，但是呢，如果你在 AP 项上面去找这个杯的大小和尺寸的话，往往会比较大，对吧？那么我们发现其实DDH 的病人前臂它的骨量是很差的，未必在前后项上面能够容纳这么大尺寸的一个内植物。我刚才问的问题是这个意思。Dr. Schäfer, Herr Yang hat die Frage auf Chinesisch nochmal wiederholt. Er möchte gerne wissen über DDH-Cases. Also normalerweise wird dann der Femurkopf nach oben, also nach Richtig, oben. nach lateral und nach proximal luxiert. Deswegen, Goyon, ich gehe dann an der Pfanne, also ich gucke nicht mehr an den Kopf, sondern ich mache meine Referenzpunkte an der Pfanne. Würden Sie mal also nochmals diese Planung einen Schritt zurück und dann anstelle von dem Kopf an der Pfanne selbst, also als Referenz. Okay.
Ja, diese Planung, was Sie gerade gemacht haben. Okay, okay. Genau. Also gehen Sie selbe Option, genau. Und dann anstelle von dem Kopf, sondern jetzt die Pfanne selbst. Genau. Einmal ein Yeah. Punkt da, zwei, genau. Und dann orientiere ich mich eher an der Pfanne. Und in vielen Fällen, wenn ich merke, dass eine Seite stark deformiert ist, ja, dann mache ich meine Planung auf der anderen Seite. Das ist genau bei der Oma mit der Fraktur. Ja? Ja. Die Planung nicht auf der frakturierten Seite, die Seite mit dem Hoch, sondern ich habe die Planung auf der anderen Seite. Weil die andere Seite ist normal, ist nicht stark deformiert. Dann kann ich meine Planung und ich mache nur einfach einen Widerspiegel, ja, auf der anderen Seite. OK， 杨主任他你听懂您的意思了，但是他的意思就是说，在这种就是有很多，比如说上移脱位这些情况，他就不用这个股头来定位了，就用这个宽臼来定位在正面的片子上，或者他可以像这个他做这90多岁的老太太的这个片子，他这面不是骨折了嘛，然后他就在反面。就是在另外健康侧来做这个规划，但是是正位片，他就说，他是给您说在正位片上他如何应对这些问题。对他，那他说的是对的，但是我还是有点疑惑，就是其实他侧位片是吧？我问一下，我刚还没有问完，他就回答了。对，因为这个 Dr. Yang hat verstanden Ihre These auf AP, aber er fragt sich immer noch, warum Sie nicht ML nehmen. Warum was, Goyong? Diese Metra-Latria-Ebene anschauen. Ja. Bei DDH seht er die Notwendigkeit, auch von der anderen Ebene das Bild zu bemaßen. Wie sehen Sie das? Was hat er dagegen? Warum nicht die andere Seite? Das habe ich nicht verstanden. Also warum nicht AP? Also warum machen Sie nur auf AP, nicht mit ML zusammen? Ja, habe ich Ihnen gesagt, wenn der Fall ein Routinefall ist, also kein komplizierter Fall ist, dann von der Erfahrung her, von der Experience her, das klappt immer. Andererseits, wenn ich merke, dass es doch stark deformiert ist, ja, also hier in Deutschland, möchte ich nochmals betonen, alle meisten Kollegen, alle meisten Chirurgen, die machen den Plan nur auf eine Ebene, die machen das nicht auf zwei Ebenen. Und das funktioniert in allermeisten Fällen. Es sei denn, dass der Fall, dass das Gelenk stark deformiert und verformt ist, dann machen wir auch einen CAT-Scan, beziehungsweise machen wir auch einen Plan auf der zweiten Ebene, auf der L-Ebene. Aber in allermeisten Fällen aus der Routine her, also ich spreche hier von der Praxis. Routine, okay. Verstehe. In allermeisten Fällen so vor und wir merken, wir haben damit kein Problem. Wir erreichen unser Ziel. Also Ziel oder Aufgabe ist erfüllt dadurch. Natürlich kann man auch auf die zweite Ebene machen, aber in meinen Augen, in allermeisten Fällen braucht man das nicht zu machen. 杨主任，对他是这么说的，是的，在复杂的病例里是需要看侧面。那他刚才也用英文说了。他也会看侧面，当他发现这个病例是复杂病例的时候，他会规划侧面的图。然后，但是他想强调的就是在德国90%的病例都是就是常规流程。那常规流程，对，常规流程，他认识很多医生都是只做正面，但是他不否定您说的要做侧面的这种情况。就是在复杂的病例的时候。I hope that answer, that the colleague with this answer. Thank you very much.